హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరి నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 69కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అనగా ఎక్సర్సైజ్ 5 నుంచి ఇప్పటి వరకు అయినటువంటి లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా మనము కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వటం జరిగింది. అలాగే ఈ లింక్స్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ కావాల్సిన వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కనుక కోచింగ్ తీసుకోదలిచినట్లయితే, అనగా ఏదన్నా మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇంటెలిజెన్స్, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా లోయరు, హైయరు, హై స్పీడు ఏదైనా మీరు షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది మనం అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. అరబ్, అరబిక్, ఆర్క్, ఆర్మ్, aroma, arrive, arrival, arrange, rope, repair, refine, refining, refuse, refusing, bear, bury, injure, injury, floor, flurry, customer, customary, artist, artistic, arrayed, urge, rage, remain, remaining, trespasser, pasture, preparation, rear, hurry, recover, recovery, professor, supervisor, grocery, successor, burn, burns, return, adjourn, learn, portion, extortion, charge, verify, pardon, sparkle, tire, tiresome, secure, securely, similar, similarly, thorough, thoroughfare, cark, carrick,
స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ 69 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది రాశారు. మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 84లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా, ప్రొనౌన్సియేషన్, అలాగే ప్లేస్మెంట్స్, ఇలా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు ఒకసారి మీకు 84 పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. ఒక్క కార్క్ అనే పదాన్ని క్యార్క్ అని చదవడం జరిగింది. అది ఒక్కటి తప్పితే మిగతా అన్ని కరెక్ట్గా చదవడం జరిగింది. సో కార్క్, CORK, కార్క్ అనే వర్డ్ 7th లైన్లో లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ వర్డ్. సో మనము ప్రతి వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ సింబల్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, తర్వాత స్పెల్లింగ్కి ఇవ్వాలి. ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో స్పెల్లింగు మనకి కూడా కౌంట్ చేస్తారు కాబట్టి స్పెల్లింగ్ మీద కూడా మంచి పొట్టు అనేది ఉండాలి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించి ప్రిన్సిపల్స్ మీరు ఖచ్చితంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి. ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, అలాగే వీటిలో వచ్చినటువంటి ఫ్రేజెస్ అండ్ కాంట్రాక్షన్స్, ఏదైనా గ్రామ్ లాక్స్ వచ్చినట్లయితే గ్రామ్ లాక్స్ మీరు త్వరగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మనం ఈ అందించేటువంటి డిక్టేషన్ మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డిక్టేషన్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం ద్వారానే మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన వస్తుంది. తర్వాత మీకు దీని బెనిఫిట్ ఏంటనేది మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఈ డిక్టేషన్ని ఉపయోగించుకోండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. అరబ్, అరబిక్, ఆర్క్, ఆర్మ్, అరోమా, అరైవ్, అరైవల్, అరేంజ్, రోప్, రిపేర్, refine, refining, refuse, refusing, bear, bury, injure, injury, floor, flurry, customer, customary, artist, artistic, arrayed, urge, rage, remain, remaining, trespasser, pasture, preparation, rear, hurry, recover, recovery, professor, supervisor, grocer, successor, burn, burns, return, adjourn, learn, portion, extortion, charge, verify, pardon, sparkle, tire, tiresome, secure, securely, similar, similarly, thorough,
thoroughfare, cark, carrick, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో థర్డ్ ఫోర్త్ టైం ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో మీకు చెప్తాను. ఈ డిక్టేషన్ రాయండి. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా రాయండి. మరి కొద్దిగా స్పీడ్తో ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. అరబ్, అరబిక్, ఆర్క్, ఆర్మ్, అరోమా, arrive, arrival, arrange, rope, repair, refine, refining, refuse, refusing, bear, bury, injure, injury, floor, flurry, customer, customary, artist, artistic, arrayed, urge, rage, remain, remaining, trespasser, pasture, preparation, rear, hurry, recover, recovery, professor, supervisor, grocer, successor, burn, burns, return, adjourn, learn, portion, extortion, charge, verify, pardon, sparkle, tire, tiresome, secure, securely, similar, similarly, thorough, thoroughfare, cark, carrick, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరికొద్దిగా స్పీడ్తో మరలా చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండి రాసేయండి. రెడీ, స్టార్ట్. అరబ్, అరబిక్, ఆర్క్, ఆర్మ్, అరోమా, అరైవ్, అరైవల్, అరేంజ్, రోప్, repair, refine, refining, refuse, refusing, bear, bury, injure, injury, floor, flurry, customer, customary, artist, artistic, arrayed, urge, rage, remain, remaining,
trespasser, pasture, preparation, rare, hurry, recover, recovery, professor, supervisor, grocer, successor, burn, burns, return, adjourn, learn, portion, extortion, charge, verify, pardon, sparkle, tire, tiresome, secure, securely, similar, similarly, thorough, thoroughfare, cark, carrick, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 4 టైమ్స్ అనేది రాశారు. సో మీరు ఏదైతే బాగా పడిందని మీరు అనుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఒకసారి స్పెల్లింగ్స్, సింబల్స్ ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే గ్రామర్ కూడా మనం చెప్తూ ఉన్నాము రిపీటెడ్గా. గ్రామర్ కూడా మీరు ప్రిపరేషన్కి రెడీగా ఉండి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి. అలాగే ఫస్ట్ సింబల్స్కి, తర్వాత స్పెల్లింగ్స్కి, ఆ తర్వాత మీకు వీలున్నట్లయితే మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోండి. సో మనము వీటికి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. అలాగే మీ మిత్రులకు కూడా తెలియజేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీరు ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ఎంత ఎక్కువ ఎఫర్ట్ కనుక మీరు పెట్టగలిగితే ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది అంత త్వరితగతిగా మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. వీటిలో మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైనా వర్డ్స్లో, ప్యాసేజ్లో మధ్యలో ఐఫోన్ ఉన్న పదాలని కలిపి రాయడం ద్వారా కూడా మీరు వాటిని ఫ్రేజెస్ త్వరగా రాయటం ద్వారా మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు ఎంత ఎక్కువ ఎఫర్ట్ అనేది దీని మీద పెట్టగలిగితే మీకు అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది నేర్చుకోగలరు. సో వీటికి ఈ పోస్టులకు సంబంధించి షార్ట్ హ్యాండ్ స్టెనోగ్రాఫర్ సంబంధించి తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ జాబు ఈజీగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కువ శ్రమ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీ లైక్ మాకు ఎంత ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.